Duniani Leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mkutano mkuu wa mataifa yenye nguvu zaidi duniani G7 waanza Uingereza, huku suala la msaada wa chanjo za COVID-19 kwa nchi maskini zaidi likijadiliwa. Hali ya wasiwasi yaendelea Uganda, huku nchi hiyo ikirekodi idadi kubwa zaidi ya maambukizi ya COVID-19. Na Msumbiji yashauriwa kuwashirikisha raia wake kwenye mchakato wa kupambana na uasi kaskazini mwa nchi hiyo. Hujambo popote ulipo mtazamaji, ni Ijumaa nyingine tunapokutana hewani, ikiwa leo ni tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2021. Karibu kwa matangazo ya Duniani Leo ya takriban dakika 30, ambapo pia tutaungana na waandishi wetu wengine kwa habari mbalimbali kutoka kote duniani. Mimi ni BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Tuanzie Uingereza. Waziri mkuu wa nchi hiyo Boris Johnson amewakaribisha viongozi kutoka kwingineko duniani leo Ijumaa kuhudhuria kikao cha mataifa yaliyoendelea kiviwanda na kiuchumi yanayounda kundi la G7. Hii ni mara ya kwanza kwa viongozi kukutana pamoja baada ya kipindi cha karibu miaka miwili kutokana na janga la virusi vya corona, huku COVID-19 ikiwa moja ya masuala makuu katika ajenda ya mkutano huo. Hadija Riami anatufungulia ukurasa huu kwa ripoti kamili. Viongozi wa G7 wanapanga kuelezea nia yao ya dhati katika mkutano kwa kutoa walau dozi bilioni 1 za chanjo ya virusi vya corona kwa nchi ambazo zinataabika kote duniani. Nusu ya dozi hizo zinatokea Marekani na dozi milioni 100 zitatolewa na Uingereza. Rais wa Marekani Joe Biden na waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson wameelezea azma yao ya kushirikiana chanjo za COVID na kufungua mlango kwa mkutano huo wa viongozi unaofanyika Cornwall huko nchini Uingereza, na kuzungumzia matarajio ya usambazaji chanjo kwa mataifa ya kipato cha chini na kipato cha kati. While those doses don't exist today, kwa vile dozi hizi hazipatikani kwa hivi sasa, kwa hakika nchi zina majukumu kwa kweli kuchochea program za chanjo kwa ajili ya wananchi wao. Wana mikataba ya kununua chanjo kuliko zile ambazo wanahitaji. Basi wanahitaji hivi sasa kuelekeza dozi hizo kwa nchi zenye shida. Hili ni jambo la haraka sana ambalo G7 wanahitajika kukabiliana nalo. Rais wa Marekani Joe Biden atatumia mkutano wake wa kwanza wa G7 hivi leo Ijumaa kusukuma moja ya sera zake za juu za kimataifa, mikataba ya kiwango cha chini cha kodi cha walau 15% kwa makampuni makubwa. Mawaziri wa fedha kutoka nchi 7 tayari wameonyesha uungaji mkono wao kwa mpango huo wakati wa kikao kilichofanyika London mwishoni mwa wiki iliyopita. China na changamoto za itikadi zimeonekana kuongezeka na inatarajiwa kuwa miongoni mwa masuala mazito na wakabili viongozi wa G7 katika mkutano huo. Akipanga safari yake wiki iliyopita, Biden aliandika katika Washington Post, Marekani lazima iongoze dunia kwa msimamo wenye nguvu, ikiwa ni pamoja na kukabiliana na harakati mbaya za serikali za China na Russia. Katika taarifa ya pamoja ya jana Alhamisi, Biden na waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson waliapa kuunga mkono uchunguzi zaidi kuhusiana na kiini kilipotokea COVID-19 ikiwemo nchini China. Hadija Riami, VOA, Washington. Na tukitoka Uingereza twende Afrika Mashariki. Kwa wiki ya pili mfululizo, Uganda imerekodi idadi kubwa zaidi ya maambukizi ya COVID-19 tangu ugonjwa huo uanze. Jumla ya watu 1438 kati ya watu 8478 waliopimwa wamegundulika kwamba wana virusi hivyo, kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na Wizara ya Afya. Hiyo ni asilimia 17 kunradi ya maambukizi kwa wale waliopimwa tangu nchi hiyo kuingia kwenye wimbi la pili la janga hilo mwishoni mwa mwezi Mei. Kiwango kinaonekana kuwa cha wastani wa kati ya asilimia 16 na 19. Uganda inakabiliana na aina mpya ya virusi ambavyo viligunduliwa kwa mara ya kwanza nchini India na vingine Uingereza na Afrika Kusini, pamoja na vile vya kwanza vilivyoripotiwa nchini China.
Kuna wasiwasi kwamba ikiwa visa vitaendelea kuongezeka kwa namna hiyo kwa kiwango kilicho hivi sasa, vituo vya afya vinaweza kukabiliwa na uhaba wa rasilimali muhimu kama vile oxygen. Shirika la ndege la Rwanda kwa mfano, jana Alhamisi lilisitisha safari zake kuingia au kutoka Uganda, huku visa vya maambukizi vikizidi kuongezeka. Siku ya Jumatano wiki hii, Umoja wa Falme za Kiarabu ulisema kwamba wasafiri kutoka Uganda, Zambia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hawataruhusiwa kuingia nchini kuanzia leo Ijumaa. Shirika la kimataifa la kukabiliana na mizozo, International Crisis Group, limesema kwamba serikali ya Msumbiji inapaswa kuzishirikisha jamii zilizoathiriwa na mashambulizi ya waasi katika mapambano dhidi ya wanamgambo hao kwenye eneo lililokumbwa na ghasia nchini humo lenye utajiri wa rasilimali ya gesi. Katika ripoti iliyotolewa hii leo, kundi hilo ambalo pia ni la kutoa misaada lenye makao yake makuu mjini Brussels, Ubelgiji, limesema kwamba kuwashirikisha wenyeji kutasaidia juhudi za kijeshi zinazoendelea. And the way to do that is for the state. Njia ya kufanya hiyo ni kwa serikali kushirikisha jamii katika kutumia msaada wa hadi dola bilioni 1 na labda zaidi kutoka kwa wafadhili kuijenga Cabo Delgado na sehemu nyingine za kaskazini, kuzipa jamii motisha na pia kuwashawishi wanamgambo wenyewe kuondokana na vitendo vya kigaidi na kurudi kwenye jamii yao. Wanajihadi wanaohusishwa na kundi la kigaidi la Islamic State wamekuwa wakishambulia jimbo maskini la Cabo Delgado tangu mwaka 2017, na mzozo huo umesababisha vifo vya zaidi ya watu 2,800, nusu yao wakiwa ni raia, na kuwalazimisha zaidi ya 700,000 kutoroka makwao. Kwingineko, ripoti mpya imegundua kwamba watoto milioni 160 au takriban mtoto mmoja katika kila 10 anahusika kwenye ajira ya mtoto ulimwenguni, ongezeko la milioni 8.4 tangu mwaka wa 2016. Ripoti ya pamoja iliyotolewa na shirika la kazi duniani ILO pamoja na idara ya watoto katika Umoja wa Mataifa inaonyesha kwamba janga la COVID-19 tayari limepelekea hali kuwa mbaya hata zaidi. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva, mahali ambapo ripoti hiyo imezinduliwa kabla ya siku ya kukomesha ajira duniani dhidi ya watoto hapo kesho Jumamosi. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili. Hili ni ongezeko la kwanza kurekodiwa kwa idadi kamili tangu shirika la kazi duniani ILO lilipoanza kufuatilia kiwango cha ajira kwa mtoto ulimwenguni miaka 20 iliyopita. Takwimu zinaonyesha takriban nusu ya watoto hawa au milioni 79 wanahusika katika kazi hatarishi, kiwango ambacho ni milioni 6.5 zaidi kuliko mwaka 2016. Kazi hatari zinachukuliwa kati ya aina mbaya zaidi ya utumikishwaji wa mtoto. Ni hatari, inadhoofisha afya ya mwili pamoja na akili kwa mtoto na inaweza kusababisha kifo. Ripoti imegundua ajira kwa mtoto inaendelea kupungua huko Asia na Pacific pamoja na Latin America na Caribbean. Hata hivyo, ajira kwa mtoto imeongezeka sana barani Afrika na kusini mwa jangwa la Sahara. Mkurugenzi mkuu wa ILO, Guy Ryder, anasema barani Afrika kwa ujumla, watoto zaidi ya milioni 20 hii leo wapo katika ajira kwa mtoto kuliko ilivyokuwa miaka 4 iliyopita. Kati ya hao, anasema milioni 16.6 wako kusini mwa jangwa la Sahara. Hatari ni kwamba kutokana na athari za janga hilo, ajira zimepotea kote duniani. Kwa hivyo inamaanisha kwamba karibu mtoto mmoja kati ya watoto 5 wa Kiafrika wapo katika ajira ya mtoto, mmoja kati ya 4 katika kanda ya kusini mwa jangwa la Sahara. Wanapoteza elimu zao, wanafanya kazi wakiwa katika umri mdogo, wanafanya kazi saa nyingi, mara nyingi wanafanya kazi katika mazingira hatarishi. Mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Henrietta Fore anaelezea wasiwasi wake juu ya kuongezeka kwa onyo kwa watoto wadogo ambao wanafanya kazi ngumu katika ajira ya mtoto. Anasema nusu ya watoto wote katika ajira ya mtoto duniani kote wana umri wa miaka 5 hadi miaka 11. Anasema janga la COVID-19
linafanya hali hii mbaya huwa mbaya zaidi. And now under COVID-19, an additional 9 million children. Hivi sasa kutokana na COVID-19 watoto wengine milioni 9 wako hatarini kulazimika kuingia katika soko la ajira kwa watoto ifikapo mwishoni mwa mwaka. Wakikabiliwa na ukosefu wa shule, masharti ya kufunga shughuli za kiuchumi, wazazi kupoteza ajira na ukosefu wa huduma za kijamii. Hivyo familia zinalazimika kufanya maamuzi magumu ya kuwapeleka watoto kufanya kazi. Haijabidi tukubali jambo hilo. Tunazihimiza nchi kuongeza hatua za kusaidia mapato. Ili kugeuza hali ya mwenendo wa ajira kwa mtoto, ILO na UNICEF wanatoa wito wa ulinzi wa kutosha kwa jamii kwa wote, ikijumuisha mafao ya mtoto kwa wote na elimu bora na kuongezeka kwa matumizi katika kuwarudisha watoto shuleni. Wanasema kazi nzuri kwa watu wazima lazima itangazwe, kwa kuwa watoto hawahitajiki kupelekwa nje kufanya kazi kwa ajili ya kusaidia familia zao. Ulinzi umeimarishwa katika mji wa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako Rais Felix Tshisekedi anatarajiwa kuwasili hapo kesho kuanza ziara ya mashariki ya nchi. Waziri wa ulinzi na baadhi ya viongozi wa jeshi tayari wamewasili mjini humo hii leo kabla ya ziara hiyo iliyokuwa inasubiriwa kufuatiwa mlipuko wa volkano wa mlima Nyiragongo wiki mbili zilizopita. Rais Tshisekedi anatembelea mashariki mwa nchi wakati ambapo kuna hali ya dharura iliyowekwa karibu wiki moja iliyopita katika juhudi za kupambana na makundi ya waasi. Wakati huo shirika la madaktari wasio na mipaka MSF linasema ukiukaji wa haki za binadamu unaofanywa na waasi umekithiri katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri ambako waasi wanaodhaniwa ni wa ADF wanaendelea kushambulia na kuua wananchi. Serikali ya Afrika Kusini imetangaza kuuza 51% za hisa za kampuni ya kitaifa ya ndege inayokabiliwa na matatizo ya kifedha ya South African Airways SAA kwa wawekezaji wa kibinafsi. Waziri wa biashara wa umma Pravin Gordhan anasema kampuni ya Takatso italipa kiasi cha dola milioni 220 kununua hisa za SAA. Shirika hilo ndilo kubwa kabisa la ndege barani Afrika. Bwana Gordhan anasema serikali itabaki na 40% ya umiliki wa shirika hilo ambalo liko chini ya masharti ya kufilisika tangu mwezi wa Disemba. Tume ya uchaguzi ya Ethiopia imeahirisha kufanyika kwa uchaguzi hadi mwezi Septemba katika majimbo matatu ya Somalia, Harir na Tigray ambako kuna mzozo unaoendelea kwa wakati huu. Maafisa wa uchaguzi wanasema kasoro za upigaji kura na matatizo ya kuchapisha vyeti vya kura kumesababisha kuchelewesha uchaguzi huo ambao utafanyika katika sehemu nyingine za nchi katika siku 10 zijazo. Shirika la habari la Reuters na mnukuu mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi Bi Birtukan Midkesa akisema kwamba katika baadhi ya wilaya uchaguzi utafanyika mnamo duru ya pili hapo Septemba 6. Hakuna tarehe iliyotajwa kwa ajili ya uchaguzi wa Tigray. Uchaguzi mkuu huu ulipangwa kufanyika mwezi Agosti mwaka jana, lakini uliahirishwa kwa ajili ya janga la virusi vya corona. Waalgeria kwa upande wake wanakwenda kupiga kura kesho Jumamosi katika uchaguzi uliogubikwa na wito wa vuguvugu la wanaharakati wanaowataka wananchi kususia uchaguzi huo. Vile vile kuna wasiwasi ikiwa taifa hilo la Afrika Kaskazini litaweza kutanzua matatizo yake ya kisiasa na kuzorota kwa uchumi wake kutokana na uchaguzi huo. Uchaguzi unafanyika baada ya wakuu wa serikali kupiga marufuku maandamano ya muda mrefu yaliyokuwa yakiongozwa na wanaharakati wa vuguvugu la Hirak, huku wakijaribu kuimarisha na kuhalalisha utawala wao kupitia uchaguzi. Wanaharakati wa Hirak walirudi tena barabarani baada ya karibu mwaka mmoja kusitisha shughuli zao kutokana na janga la virusi vya corona. Hirak ilianza kuhamasisha wananchi tangu mwaka 2019 na kumlazimisha rais wa muda mrefu Abdel Aziz Bouteflika kuacha madaraka alipojaribu kugombania mhula wake wa 5. Jana usiku mwanaharakati wa upinzani Karim Tabu alikamatwa karibu na nyumbani kwake kufuatana na kakake, na vyombo vya habari nchini humo vinaripoti kukamatwa kwa mkurugenzi wa kituo cha Radio M Hissan El Qadi. Ni sauti yake Abdul Shakur Abud. Tunapumzika kidogo, tutarejea ambapo pia katika sehemu ya pili tutakuwa na habari za michezo. Usiondoke. Usikose ungana nami kila Ijumaa
Babu, ni hadithi nzuri. Hapo zamani za kale palikuwa na jabali mmoja tu. Jabali huyo aliweza kusafiri umbali mrefu hadi Uchina, na jabali huyo watu walimsifu sana kwa kuwa alikuwa ni mwaminifu, na hata ukimtuma kitu anakuletea kwa wakati, tena bila gharama kubwa. Je, unamjua aliitwa nani? Pana babu. Aliitwa JNM Cargo. Ndiyo, JNM Cargo, mahodari wa usafirishaji wa mizigo kutoka China kwa njia ya forodha. Tuma pesa kwa wakala China, alafu JNM Cargo tukague mzigo wako, tuupakie na kusafirisha. Tupigie leo 0677 066 551. JNM Cargo, we voyage your dreams. Karibu kwa sehemu ya pili ya matangazo haya kutoka hapa Washington, ambapo tunaanzia Tanzania. Katika taifa hilo, wakati mjadala wa bajeti kuu ya serikali ya mwaka wa 2021-2022 iliwasilishwa hapo jana katika bunge huko Dodoma ukiendelea kushika kasi, wito wa kuanzishwa kwa vyanzo vipya vya mapato umetolewa ili kuongeza wigo wa ukusanyaji wa mapato na vile kupunguza mzigo wa kodi kwa wananchi. Mwanahabari wetu Idi Uwesu kutoka Dar es Salaam ana taarifa zaidi. Takriban fedha za Tanzania shilingi trilioni 36 zinataraji kutumika katika mwaka ujao wa fedha kugharamia shughuli za serikali na miradi ya maendeleo. Hata hivyo, ili kufikia malengo hayo, serikali imefanya marekebisho kadhaa katika sheria mbalimbali ili kuwezesha ukusanyaji wa mapato kuyafikia malengo. Mabadiliko ya tozo za kodi na ushuru kwa baadhi ya huduma na bidhaa pamoja na mabadiliko ya sheria za kodi mbalimbali ni maeneo yaliyogusa wengi kwa namna tofauti. Wakati madereva wa bodaboda na bajaji wakipunguziwa faini za makosa ya barabarani, watumiaji wa simu za mikononi pamoja na wapangaji, kodi mpya zinabisha hodi. Wametoa mapendekezo ya kupunguza kodi kwa wafanyakazi toka 9% hadi 8%, na kodi nyingine kama kodi za kwenye magari, kuweka namba binafsi, majina binafsi kwenye magari kutoka milioni 10 hadi milioni 5. Unaona ameshusha hiyo, lakini ukiangalia target yake kubwa ni kuongeza kuongeza wigo wa ukusanyaji kodi. Unaona, ambayo itakuwa na madhara kwa sasa hivi kodi itashuka, lakini in long run kwa kipindi kirefu kodi itaongezeka sana. Kuna maeneo mawili ambayo bajeti hii inaweza kuwa na maumivu. Eneo la kwanza ni eneo la mawasiliano. Mawasiliano ya simu, hasa miamala ya kutoa fedha na kuweka, imekuwa kilalamikiwa kwa muda mrefu kwa sababu gharama zake wakati fulani zinafikia mpaka 30% ya makato. Sasa serikali inakwenda kuongeza tozo mbili. Tozo ya kwanza ni kwa kila mmiliki wa line ya simu, anatakiwa atozwe kwa kiasi fulani kwa kila siku, lakini tozo ya pili inaongezwa katika miamala ile ambayo siku zote inalalamikiwa kuwa ni gari sana. Huko visiwani Zanzibar nako, serikali imewasilisha bajeti kwa mwaka ujao wa fedha ya takriban shilingi trilioni 1.8 huku ikikusudia kutoongeza kodi yoyote. Wananchi visiwani humo wameipokeaje bajeti hiyo? Bila kufuatilia basi itakuwa kazi ni bure. Kwa hiyo maana bajeti hii ufanyaji wake kazi lazima ufuatiliwaji, hususan katika matumizi na masuala mengine muhimu, lakini lazima kuwe na ufuatiliaji wa yale ambao wanayafanya. Kwa nini? Unaweza usiibiwa hata shilingi, lakini kwa mfano unajenga, ulitegemea kujenga miezi miwili, kwa kutokufuatilia tu ukalikuta tayari miezi 6. Mfanyaje? Halijesha. Kwa hiyo tayari bado huna chofanya. Nimezungumza na Dr. Talib Zahor ambaye ni mhadhiri na mtaalamu wa masuala ya kodi. Anasema bado kunahitajika tafiti zaidi katika mifumo ya kodi hapa Tanzania pamoja na kupata vyanzo vipya vya mapato ili kupanua wigo wa ukusanyaji wa mapato. Kwa hiyo serikali inaweza ikakusanya fedha, lakini fedha ile zisifike kwenye maeneo husika. Kwa hiyo zisipofika kwenye maeneo husika, serikali inaweza kuona inafanya jitihada kila mwaka kuongeza tu kodi, wakiamini kwamba hiki tulichotoza hakitoshi, kumbe kile kinatosha, ila usimamizi ndio mbaya. Kwa hiyo serikali badala ya kufikiria uwezo wa kutoza kodi kubwa zaidi, wangehamasisha mifumo, wangehamasisha usimamizi mzuri wa sheria ili waweze kukusanya kodi kwa ufanisi.
Ni bajeti ambayo imepokelewa kwa maoni tofauti na Watanzania na hata kuibua mijadala katika maeneo mbalimbali. Lakini sasa ni jukumu la wawakilishi wa wananchi bungeni ambao wanakwenda kuanza mijadala ya kuijadili bajeti hiyo kabla ya kuipitisha. Kutoka hapa jijini Dar es Salaam, Idi Wesu, Sauti ya Amerika. Nayo hali ya maisha katika jimbo la kaskazini mwa Ethiopia la Tigray inaendelea kuwa mbaya, huku mashirika ya Umoja wa Mataifa yakishirikiana na makundi ya misaada yakitoa ripoti nyingine inayoeleza kwamba zaidi ya watu 1350 wanakabiliwa na njaa na mamilioni zaidi wako katika hatari ya kukabiliwa na hali kama hiyo. Kufuatia utafiti uliofanywa na idara ya Umoja wa Mataifa kutathmini hali ya usalama wa chakula IPC na ambayo haikuridiwa na serikali ya Ethiopia, mashirika hayo yanalaumu vita vilivyotokea kwenye jimbo hilo kwa kusababisha mzozo wa uhaba wa chakula ambao ndio mbaya zaidi duniani kwa kipindi cha miaka 10 iliyopita. Afisa mkuu wa Umoja wa Mataifa anayesimamia misaada Mark Lowcock amesema kwamba idadi ya watu wanaokabiliwa na hali ya njaa ni kubwa kuliko mahali pengine popote ulimwenguni tangu raia wa Somalia wapatao 1250 kupoteza maisha yao mnamo mwaka 2011. Haya yanajiri huku wito ukiendelea kutolewa kwa jumuiya ya kimataifa kutoa au kuongeza misaada katika juhudi za kudhibiti hali hiyo. Kwingineko, wana mazingira kwa miongo kadhaa wamekuwa na hisia tofauti juu ya suala la nguvu za nyuklia. Sasa utawala wa Rais wa Marekani Joe Biden umeamua kutathmini kwa makini rasilimali ya nishati licha ya wasiwasi wa usalama na kusaidia kufikia lengo lake la uchumi usio na hewa chafu kwa Marekani ifikapo mwaka 2050. Mwandishi wa VOA wa White House Steve Herman anaripoti na Sandy Shomari anaisimulia. Kiwanda hiki cha umeme wa nyuklia kicho na mitambo ya kusukuma maji ya miongo kadhaa kutoa karibu 20% ya umeme wa jimbo la Virginia. Mitambo ya nyuklia karibu 100 nchini Marekani itakuwa muhimu sana kwa nchi hiyo kufikia malengo yake ambayo Rais Joe Biden ameweka kwa utoaji wa hewa chafu kulingana na mshauri wake wa hali ya hewa Gene McCarthy. Now I don't expect those old ones to be around the long. Sasa sitarajii ile ya zamani iwe karibu kwa muda mrefu, lakini natarajia watakuwa salama na ninatarajia waendelee kwa njia ambayo itatuwezesha kuweka uzalishaji wa gesi chafu chini na uwezo thabiti wa upokeaji. Mbali na utegemezi, uzalishaji wa nguvu za nyuklia unaweka vitu vingi kwa pamoja. Sawa ya mtambo wa gigawati 1 wa kutengeneza nyuklia utahitaji paneli nyingi za nguvu za jua au mitambo ya upepo kufunika eneo kubwa mara 100 kadhaa kuliko kile kinachohitajika kwa kiwanda cha kawaida cha nguvu za nyuklia. There's not a sufficient recognition of nuclear. Hakuna uhakika wa kutosha ikiwa kama nyuklia haina uchafu wa gesi ya carbon. Nadhani hiyo ni sehemu yetu kama sekta kuwasiliana vizuri kuhusu swala hilo. Tunayo hadithi nzuri ya kuambia kuhusu nyuklia. Kwa miongo kadhaa vikundi vya mazingira vilionya juu ya hatari za nguvu za nyuklia, wakielezea ajali katika kisiwa cha 3 Mile nchini Marekani, Chernobyl huko Ukraine na Fukushima nchini Japan. Pia walielezea wasiwasi wao juu ya wapi na jinsi ya kuhifadhi salama taka za mionzi kwa muda mrefu. Greenpeace, ambapo wakati fulani walikuwa mstari wa mbele, hawafanyi tena kampeni dhidi ya nguvu za nyuklia nchini Marekani. Shirika hilo lilikataa ombi la VOA la mahojiano mbele ya kamera kwenye mada hiyo, lakini lilituma taarifa ikisema nishati ya nyuklia ni ghali na ni hatari, na kwa sababu uchafuzi wa nyuklia hauonekani haimaanishi kuwa ni safi. Kikundi hicho kinapendekeza kwamba badala ya kumwaga fedha kwenye nyuklia, utawala wa Biden unapaswa kuzingatia kuondoa nishati za wanyama na kuwekeza katika mpito wa kiuchumi wa nishati mbadala. These plants approaching 50 years of operation have never. Viwanda hivi ambao vinakaribia miaka 50 ya kufanya kazi havijawahi kufanya kazi kwa usalama au kwa uhakika zaidi katika historia yao. Sekta ya nyuklia ya Marekani ina rekodi nzuri ya utendaji salama na wa kuaminika. Viwanda vya nyuklia kama hiki inabidi kuwa chanzo kikuu cha uzalishaji wa umeme bila uchafu, lakini havikuundwa kudumu milele na ni vichache vimejengwa nchini Marekani, na kuondoa vingi kati yao kunaweza kuharibu malengo ya nishati safi ya Biden.
Karibu katika michezo ya Duniani Leo, na moja kwa moja tunaanzia katika michuano ya Euro, ambapo licha ya kuchelewa kwa zaidi ya mwaka mmoja, michuano ya Euro 2020 inaanza kutimua vumbi usiku huu. Mtanange wa awali unazikutanisha timu za Uturuki na Italia katika uwanja wa Stadio Olimpico uliopo mjini Rome. Timu zote mbili zinatarajia kuanza michuano hiyo kwa kufanya vyema kabla ya kukutana na timu za Switzerland na Wales katika mchezo mwingine wa hatua ya kundi lao. Timu zote zinaelekea katika mchezo wa ufunguzi wa Euro 2020 zikiwa katika hali nzuri na bila ya kufungwa katika msimu wa mwaka huu. Uturuki imeshinda michezo minne na kutoka sare michezo miwili katika kipindi cha miezi 6, ikijumuisha ushindi mzuri wa 2-4 dhidi ya Uholanzi na 3-0 dhidi ya Norway. Katika michezo yake mitatu kuelekea mchezo na Italia, imewafunga Azerbaijan goli 2-1, suluhu na Guinea na kuifunga Moldova goli 2-0. Michezo itafanyika katika viwanja 11 katika miji 11 ya mataifa ya Ulaya. Kombe la Copa America ambalo linatarajia kuanza Jumapili na litaendelea kuchezwa Brazil kama mahakama kuu ya nchi hiyo ilivyoamua. Majaji walifanya kikao cha dharura Alhamisi kujadili maombi ya kusimamishwa kwa michuano hiyo kutokana na janga la virusi vya corona. Hoja ilikuwa kwamba michuano hiyo inahatarisha maisha ya maelfu ya watu. Majaji wanasema kwamba katiba ya Brazil haijaipatia mahakama nguvu ya kuzuia michuano hiyo. Kile kilichoelezwa ni kwamba mamea wa majimbo na majiji lazima wawajibike katika kuhakikisha taratibu za kiafya zinazingatiwa vyema. Pia walizungumzia tafrani iliyojitokeza baada ya uamuzi wa Rais Jair Bolsonaro wa dakika za mwisho kukubali mashindano kufanyika ambayo watazamaji hawataruhusiwa kuingia uwanjani. Timu zinafanyiwa vipimo vya lazima kila baada ya saa 48 na kusafiri kuenda sehemu mbalimbali kumewekewa utaratibu mkali ambapo utaruhusiwa tu kwa ndege maalum. Michuano hiyo iliahirishwa mwaka jana kwa sababu ya janga la virusi vya corona na ilikuwa ifanyike Colombia na Argentina. Novak Djokovic na Rafael Nadal wanakutana katika nusu fainali ya mashindano ya French Open, lakini mashabiki wamekasirishwa na kutoshuhudia miamba hiyo ikikutana katika mchezo wa fainali. Nusu fainali ya French Open imegawanyika katika pande mbili za wakongwe na chipukizi. Mwenyekiti wa kikao cha Tokyo 2020 kinachojadili COVID-19, Nobuhiko Okabe, amesema leo Ijumaa kwamba inaonekana kuwa haitowezekana kwa viwanja na sehemu za mashindano kufunguliwa kabisa kwa watazamaji wa Japan wakati wa michezo ya Olimpiki ya majira ya joto na baridi. Mwenyekiti huyo amesema kwamba ni muhimu kuzuia muingiliano wa watu kadri itakavyowezekana wakati wa michezo na kueleza kwamba watu watazame michezo hiyo kupitia televisheni. Uamuzi wa kuruhusu watazamaji wa ndani utafanyika mwezi huu, ikiwa ni chini ya mwezi mmoja kabla ya michezo kuanza Julai 23. Watazamaji kutoka nje ya Japan tayari wameshakataliwa ili kupunguza idadi ya wageni kwenda Tokyo. Ni hayo tu katika michezo ya Duniani Leo. Mimi ni Idi Ligongo. Shukran kwa mwanaspoti wetu Idi Ligongo, na ndiye anayetukamilishia matangazo haya ya Duniani Leo, ikiwa ni Ijumaa. Tunakushukuru kwa kutazama matangazo yetu wiki nzima. Mimi ni BMJ Mridhi, tuonane Jumatatu inshallah. Ninakukaribisha kutazama Maisha na Afya. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Kama angejua njia nzuri pale kuna abortion safe, angekuwa hai. They are all SARS-CoV-2. They have minor differences. Na kwa vile hakuna family planning, unapata imekuwa ngumu kuendea hizi family planning zingine juu they are very expensive. Ni Maisha na Afya kila wiki kutoka VOA Washington DC. Hapa zulia jekundu la This is VOA Africa.
Hello, I'm Esther Gitu-Yot. It's Friday, June 11th. Welcome to Africa 54. We continue to work remotely because of the COVID-19 pandemic. But what hasn't changed is our commitment to bringing you the latest and most important news from the African continent and around the world. Here is today's Africa 54. We begin our broadcast in Ethiopia, where hundreds of thousands of people in Ethiopia's conflict-hit Tigray region are reportedly living in famine conditions, according to an internal United Nations document. At one hospital in the region, the horrors of hunger are playing out for a 14-year-old boy. Africa 54 managing editor Vincent Makori has the details. Aden Mwezi's uncle says the 14-year-old used to be as strong as a lion. But having spent months hiding in a cave to escape violence in Ethiopia's Tigray region, he weighs less than 15 kilograms or under 2.5 stone. An analysis by United Nations agencies and aid groups estimates some 350,000 people in the conflict-torn region are in famine conditions. Aden's uncle Tedesse Eregawi says they hid in the cave for more than 3 months. We were only eating roasted barley. 6 people died and we had to bury them during the evening, as it wasn't possible to do it during the day. Famine has been declared twice in the last decade, in Somalia in 2011 and South Sudan in 2017. For famine to be officially declared, at least 20% of the population must be suffering extreme food shortages, with 1 in 3 children acutely malnourished and 2 people out of every 10,000 dying daily from starvation or from malnutrition and disease. The Ethiopian government disputes the analysis from the Integrated Food Security Phase classification. It says food shortages are not severe and aid is being delivered. Mitiku Kasa is Ethiopia's aid chief and National Disaster Risk Management Commissioner. We don't have any food shortage, so that it is not time. It is not a position to declare famine in current Tigray regional state context. War broke out in November between federal forces and the rebellious Tigray People's Liberation Front. On Wednesday, the UN spokesperson to the Secretary General, Stefan Dujarric, said there had been reports of humanitarian movement being denied and the looting and the confiscation of humanitarian assets and supplies by parties to the conflict. Of the accessible areas, the situation is dire, including... He said several areas of Tigray remain inaccessible. Level of food insecurity and malnutrition are at alarming levels. At a hospital in Adigrad, Adam struggles to breathe. He weighs a third of the normal weight for a boy's age. His uncle says Adam hoped to grow up and achieve a good life, but that due to a lack of food, he is where he is now. That was Africa 54 managing editor Vincent Makori reporting. French President Emmanuel Macron has declared an end to Barkhane counter-terrorism operation in West Africa's Sahel. Macron says that soldiers will now operate as part of a wider international effort in the region. David Doyle has the details. France's operation battling jihadist militants in the Sahel region of West Africa is to come to an end. President Emmanuel Macron making that announcement on Thursday. Bonjour. And saying that French troops will instead operate as part of broader international efforts in the region. Referring to the 5,100-strong Barkhane counter-terrorism force, Macron said, "The time has come to begin a deep transformation of our military presence in the Sahel." C'est impossible. Ou alors c'est un travail sans fin. The former colonial power has claimed some success against militants in recent months. But the situation remains extremely fragile and, with no apparent end in sight, Paris has grown frustrated. Some 55 soldiers have died since France first intervened in 2013. Political turmoil has also been a concern. The troop reduction decision comes just days after Malian Army Colonel Assimi Goïta took power after overthrowing his second president in 9 months.
Earlier on Thursday, French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian was in Ivory Coast cutting the ribbon on a new counter-terrorism academy. He said the International Academy for the Fight Against Terrorism in Abidjan would help regional states step up their military, security and judicial cooperation. Macron said details of the changes would be finalised by the end of June. That's after consultations with the United States, European nations involved in the region and the 5 Sahel countries: Mali, Niger, Chad, Burkina Faso and Mauritania. David Doyle of Reuters filed that report. Park rangers in Eastern Democratic Republic of Congo have arrested a militia leader, an alleged ivory trafficker whose fighters are accused of killing 19 rangers, according to authorities. The Congolese Institute for Nature Conservation said in a statement on Thursday that Jackson Muhukabuto, a former army officer who has led various militias in and around Virunga National Park, was detained in the city of Butembo on Tuesday. Virunga, Africa's oldest national park, home to over half the world's mountain gorillas and hundreds of elephants, has been plagued by violence since the late 1990s. In a recent interview with VOA's Medina Dauda, the U.S. ambassador to Nigeria, Mary Beth Leonard, spoke about the role of development initiatives in sustaining a solid security partnership between Nigeria and the United States. We are a very solid security partner for Nigeria, and I don't only mean that in a physical security sense, right? Because challenges to security are more than just about a physical response. While there may be very many different reasons for insecurity in Nigeria, for example, I think we would all agree that lack of opportunity underpins many of them. And so the United States is very involved in programs to create such opportunities. And of course, there's the hard security side, which is our assistance to police and security forces. We have a very long-standing partnership, and some of those elements, you know, we're a great partner. Sometimes we're not a very fast partner. Some of those programs are coming to fruition with the delivery of some equipment later this summer. But it's about equipment, it's about training, it's about joint exercises, it's about enhancing the capability of forces to be nimble responders and effective responders in service of protecting Nigeria's citizens. So we're very proud in the United States to work in all 3 of those areas. And in 2021, we have been continuing conversations about where do we need to go next. That was U.S. Ambassador to Nigeria, Mary Beth Leonard, speaking to Voice of America's House of Service reporter, Medina Dauda, in Abuja, Nigeria. U.S. President Joe Biden has formally announced that his administration is donating 500 million doses of the Pfizer COVID-19 vaccine to 92 low and middle-income countries. We get more from White House correspondent Patsy Widakuswara, who is traveling with the president. Following his summit with this year's G7 host, British Prime Minister Boris Johnson, a major announcement from U.S. President Joe Biden. The United States will purchase 500 million doses of Pfizer's COVID-19 vaccine to donate to nearly 100 nations that are in dire need in the fight against this pandemic. 200 million of these Pfizer vaccines will be delivered by the end of 2021 and 300 million by June of next year. They are in addition to the 80 million already committed by the U.S. to be delivered by the end of the month. Our vaccine donations don't include pressure for favors or potential concessions. We're doing this to save lives, to end this pandemic. By announcing his vaccine donation plans on the eve of the G7 summit, a meeting of the world's leading industrial nations, Biden is pushing the group of wealthy countries to follow his lead. He is also rejecting accusations that the U.S. is a vaccine hoarder. He's trying to signal that America isn't intensely parochial and inward focused, which I think has been a deep concern not only through the Trump years, but quite frankly through the pandemic, when for so long the United States just simply wasn't sharing the vaccine. So I think this is, he's come under pressure globally to do this, to take a leadership role. Hours after Biden's announcement, Johnson said Britain would give at least 100 million surplus vaccine doses. He expects the G7 to agree to donate 1 billion doses during the summit, scheduled to begin Friday. Pfizer makes mRNA vaccines, produced not by using weakened forms of the virus, but by using the pathogen's genetic codes. So far, data show that
none of the existing variant strains has escaped the protection provided by our vaccine. While activists welcome Biden's move, they want wealthy nations to do more to help vaccinate the world, especially those nations that have more doses than they need in the pipeline. While those doses don't exist today, and of course countries have an obligation to really accelerate the vaccination programs of their domestic populations, they have purchased contracts for more than they need. They need to negotiate now to direct those surplus doses to countries in need. This is the urgent thing that the G7 needs to agree. The doses will be delivered through COVAX, the United Nations vaccine sharing mechanism. It will cost American taxpayers $3.5 billion, $2 billion of which will be paid with funding already pledged to COVAX. Traveling with the president at the G7 in Cornwall, Patsy Widakuswara, VOA News. Experts say Russia is working to discredit Western vaccines and aggressively marketing its own Sputnik V jab. Anush Avyetsyan has the story. By the time the U.S. Food and Drug Administration approved the use of the Pfizer vaccine to fight COVID-19 in December 2020, a Russian disinformation campaign was already underway, suggesting the vaccine was dangerous, even deadly. Russian media outlets and online postings pushed baseless claims of people dying after receiving the Pfizer jab, or that both the Pfizer and Moderna vaccines caused blood clots. World Health Organization officials say these false claims by Russia are designed to undermine confidence in the vaccines being produced by the West. What we call the infodemic is as big a problem as the pandemic. The infodemic is indeed this information that's being spread all around the world. It spreads more quickly than the virus itself. But Russia is not alone in its disinformation campaign. The European External Action Service said in its latest report that both pro-Kremlin media outlets and China are working to undermine trust in European and US vaccines. U.S. officials say they are doing what they can to fight back against the tide of disinformation. We work with a wide variety of partners, from other governments to civil society organizations, to counter this. I think that, particularly in the context of a global pandemic, where it's incredibly important to have people vaccinated, that there's a hunger for the truth, and thankfully I think there's a growing number of organizations that are ensuring that people get it. The result of all this disinformation is that it makes fighting the pandemic more difficult. Sowing mistrust in vaccines also harms Russia, say disinformation experts, by creating distrust among Russians themselves for the country's own Sputnik V vaccine. Anusha Vitisyan, VOA News, Washington. Residents around Washington, D.C. are increasingly out and about as COVID-19 cases fall in the capital region, but reluctance to get vaccinated persists in some quarters despite extensive campaigns promoting inoculation. VOA's Laura Bowman has more. Even on this cold and cloudy day in the nation's capital, fans of the Washington Nationals baseball team were out in droves, with expanded capacity allowing for roughly 15,000 people. I was kind of worried coming here, but from what friends have told me and how they run things at the park, I feel so comfortable, like it's 2019 all over again. With COVID-19 deaths and cases plummeting in the Washington region, authorities are giving businesses the green light to resume most operations after more than a year of heavy restrictions. For Washington Nationals fans, this means masks aren't required for game-goers who are at least 2 weeks past a second vaccine dose. We got him his first shot the other day, so we're excited in a few weeks that all of us will be vaccinated and we feel a little bit safer. In the Washington suburb of Arlington, Virginia, restaurant owner Peter Botta is relieved that his once closed business is back at full capacity. We are operating at 100% now without social distancing. So this has been great for our business. It's been great. I believe that customers feel a lot more comfortable because they're out. They're happy, they're excited, the place is alive again. But U.S. vaccination rates are not uniform. Vaccine hesitancy remains higher in many African American and other minority communities.
And data suggest a partisan divide has emerged on whether to get the jab. For example, a recent Gallup poll found that almost half of unvaccinated Republicans, 46%, don't plan on getting inoculated, compared to 6% of Democrats. Democrats are likelier than Republicans to sort of support government mandates for things. I think, Republicans generally a little bit more of the anti-government party, a little bit more skeptical. National debates aside, 9-year-old Jaden Anthony is happy to have his mask off so he can eat his bacon. If people are wearing masks less now, we can get a little closer to each other and I can make new friends. And then it's also easier to get to know them better. For him and others, spring brings the promise of leaving a long COVID-19 winter behind. Laurel Bowman, VOA News, Washington. We want to know what you think about Africa 54. Join the discussion on Facebook. Our address is Africa 54. We're also streaming our broadcast live on Facebook. Please watch and share our show with your friends. Also check out our headlines 24/7 on voaafrica.com. Still to come, a virtual conversation with one of Congo's veteran musicians, Noel Ngiama Makanda, popularly known as Werason. We'll be right back. Welcome back to Africa 54. Ransomware cases are on the rise worldwide, and criminal groups based in Russia are suspected of being behind some of the biggest recent attacks. Michelle Quinn reports on the changing world of ransomware. Colonial Pipeline CEO Joseph Blount recalls the moment he decided to pay $5 million in ransom to hackers who cut off the company's access to internal files. It was the hardest decision I made in my 39 years in the energy industry, and I know how critical our pipeline is to the country, and I put the interests of the country first. Colonial is among the recent victims in the U.S. of what experts say is a rising tide of ransomware cases, computer system attacks that hobble operations until the organization pays a ransom. Over the past year, hackers have targeted critical infrastructure, hospitals, transportation agencies, food suppliers. Operations are borderless, and payment is in cryptocurrency, making it hard to catch the criminals. Hackers use multiple ways to exploit computer system vulnerabilities, including phishing emails that trick employees into opening attachments that launch the malware that infects the network. Once in, the hackers lock down the system, encrypt the locks, and leave instructions on who to pay to unlock the system. Hackers copy sensitive files and use the threat of releasing the files publicly as a threat in payment negotiations. Once paid, often by cryptocurrency that is hard to trace, the hackers provide decryption keys to unlock the files. The newest twist is the professionalism of hacking. Hackers offer ransomware software so that criminal organizations can get in on the action, experts say. The bad guys have got better. And we've effectively completely lost sight of the true nature of the problem, which is there is now this affiliate or partner model. And they're effectively going out and hiring individuals to break into companies, to exploit vulnerabilities that, quite frankly, are not sophisticated. Officials say U.S. law enforcement recovered $2.3 million of Colonial's ransom, money that reportedly was going to a Russia-based gang of cybercriminals. Next week, President Joseph Biden is expected to raise the issue of Russia as a haven for cybercrime with Russian President Vladimir Putin when the two leaders meet in Geneva. The involvement of Biden and European leaders is a signal that these hacks are being taken more seriously, say experts. They're going to be taking more and more steps to actually come after this, not anymore just as a cybercrime challenge, but as a national security threat. And that will bring
significantly more resources to bear on the problem. The Biden administration has issued a warning to all organizations, from big business to small towns, that now is the time to improve their cybersecurity and defend against ransomware attacks. Michelle Quinn, VOA News. NASA sends squids to space. Plus, the world's wealthiest man makes out of this world travel arrangements. And a soccer star talks game with an orbiting astronaut. VOA's Arash Arbasadi brings us the week in space. 2, 1, 0. Ignition. This week, from a launch pad at Florida's Cape Canaveral, private spaceflight company Spacex launched its 22nd commercial resupply services mission to the International Space Station. The CRS-22 delivered more than 3,300 kilograms of cargo, including the first 2 new solar arrays to help power the ISS. Also on board CRS-22 were 128 newly hatched bobtail squid. Sea creatures in space are part of an experiment called Understanding Microgravity on Animal-Microbe Interactions, or UMAMI. The University of Florida's Jamie Foster explains why. We all have microbes that are helping our bodies with our digestive system, with our immune systems. Microbes are essential for our health, animal health. And so what we don't really understand the full mechanisms of communication, the dialogue that's happening between microbes and animal cells. And we know even less when we're in the space environment. Foster says the project aims to understand how the stressors of space impact the healthy interactions between microbes and hosts. She says squid have similar immune systems to humans, but as they are simpler animals, researching their microbial interactions makes an easier model to understand the effects of spaceflight on more complex animals like humans. Which could be good news for the world's wealthiest human. Amazon founder Jeff Bezos announced this week his plans to join the first crew aboard his Blue Origin capsule. You see the Earth from space, it changes you. It changes your relationship with this planet, with humanity. It's one Earth. I want to go on this flight because it's a thing I've wanted to do all my life. It's an adventure. It's a big deal for me. It will likely also be a big deal for Bezos' brother and fireman Mark Bezos, whom Jeff invited along for the 10-minute hop aboard the New Shepard suborbital vehicle. It will be the first time a capsule with crew flies attached to the New Shepard, and its flight date of July 20th falls on the anniversary of the 1969 Apollo 11 moon landing. And finally this week, a video call between French ESA astronaut Thomas Pesquet and French soccer superstar Kylian Mbappe. Pesquet, floating aboard the ISS, compared the flight to space to a roller coaster ride with 10,000 times the power. He also complained to Mbappe about the difficulties of playing soccer in space, saying the ball goes up but never goes down. Mbappe will soon be playing soccer on Earth at the pandemic-delayed European Football Championships. Arash Arbasadi, VOA News. In entertainment news, veteran musician and producer Noel Ngiama Makanda, widely known as Werason, has been a seminal figure in Congolese music since the early 1980s. VOA's ethnomusicologist and host of Music Time in Africa, Heather Maxwell, joins him in this virtual conversation to talk about his music today and its role in developing undiscovered Congolese talent. Hello, Werason. It is nice to see you. So what are you doing in the United States? I'm in the United States because I have my family here, and then I also went to Dallas. A friend of mine invited me to a wedding. This is the main reason why I'm here. Was it difficult to travel under COVID restrictions? It was easy because before traveling I had to take a test, and now I took my test, and without that I couldn't travel. Werason, this is your band Wenge Musica Maison Mère, right? Yeah, it's my band, Wenge Musica Maison Mère. I'm the one that created it. It's my band. Since like 1997, is it? Since then, I work with my band. People come and leave, and today I still continue to
recruit people that come in my band to play with me, and they come and they go. What are you singing about in this song? What is formidable? I'm singing about everything that makes you happy. And when you see my clip, you can tell that everything inside is formidable. Formidable the dance, formidable people inside. I'm talking about just the world being formidable and the joy of dancing. Well, one thing that is formidable that I hear is your voice. Thank you so much. It's my own voice, as you can see. I don't force anything. I just sing naturally. So thank you so much for the compliment. Jamaica also is very talented. I noticed that when he comes in near the middle of the song, the rhythm and the tempo change. Is that his signature? Yeah, you are right. Jamaica is very talented, but most of what he is doing in the clip, as you see, is the orientation that I give to them. And most of them just come and then they don't know exactly what to do. But it's about what exactly I want to show with his talent, that I put something on him to do something. So I'm going to suggest you, if you would like, to take a look on one of my clips called Block Cardinal. There is a young boy over there. He's playing the guitar. I'm sure you're going to like it. You're going to like it, and we're going to see how much I can use talent to make them give the best of them. What does this gesture mean? As you said, I'm a showman, so the move that you talk about is just, I'm doing stuff to make people dance and then to motivate people. It just, it's what I do. As a showman, you have to do stuff to make people dance, and then that's all I do. If you come to my concert, you'll see how much I can motivate people. Even those that don't want to dance, they can dance if I do that. Okay, well, Ngaima Makanda Werason, King of the Forest. Thank you so much for joining me today and taking the time out from your family time here in the U.S. I really enjoyed speaking with you, and I'm sure our audiences are really happy too. Hey Dave, thank you. It's very nice. Thank you. Salon Up Air na London. That's our show for today. Be sure to watch Africa 54 on our website at voaafrica.com. From all of us here in Washington, have a great weekend. Nyaishozi College of Health and Allied Sciences, chuo bora cha mafunzo kwa vitendo katika fani ya clinical medicine kilichopo Mbweni jijini Dar es Salaam, kinatangaza nafasi za masomo kwa wahitimu wa kidato cha 4 na kidato cha 6 katika fani ya clinical medicine kwa mwaka wa masomo 2021. Muombaji awe na ufaulu wa angalau alama D wa masomo ya physics, chemistry na biology ya kidato cha 4. Muombaji anaweza kujisajili kwa kujaza fomu za maombi kupitia tovuti ya chuo ya www.nyaishozi.com, au muombaji afike mwenyewe chuoni Mbweni Dar es Salaam na asaidiwe jinsi ya kujiunga. Ada ni nafuu sana na huweza kulipwa kwa awamu 4. Hostel zinapatikana bure. Kwa maelezo zaidi tupigie simu nambari 0745 009 792.